Hello everyone. So we are here to discuss about the solution of the undergraduate common entrance examination for design or UC. ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫിസിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മൈൻഡിൽ വെക്കുക. സോ ഇതില് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഏതാണ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. എയും ബിയും സിയും മീൻസ് എ ബി സിയും ഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതില് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേർട്ടിക്കൽ അല്ല, ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ആഡ്സ് ഒരു ലീവർ ലെങ്ത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് പോലെയും അത് നിൽക്കും. പോസിബിളി ഒരു കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് ലോങ് ആസ് ബിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്താ വെച്ചാൽ ആ ഒരു വേർട്ടിക്കൽ സപ്പോർട്ടിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പ്രോബബ്ലി സ്ലാൻഡിങ് വൺസ് ലൈക്ക് ആഡ് എ ലിറ്റിൽ മോർ വാട്ട് യു സേ strength to it. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ A and D are the possible solutions. Okay. So next question is, the X was used to create a pattern which is seamless. That is seamless എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫിഗറിനെയാണ് നമ്മൾ seamless എന്ന് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് ഓഫൺ when you are doing your Photoshop rendering in future നമ്മൾ seamless textures ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് so you will get a അൺറിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർഫസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ലൈക്ക് വെൻ യു വിച്ച് ഓഫ് ദ ടൈൽസ് ഫ്രം ദ ഓപ്ഷൻസ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് സീംലെസ് പാറ്റേൺ എന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ലൈക്ക് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് എ ആൻഡ് ഡി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. സോ ലൈക്ക് ഇഫ് യു സീ ദാറ്റ് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇപ്പോൾ അവർ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എക്സും വൈയും തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. സോ എക്സും വൈയിലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് നമുക്ക് ഈ സീംലെസ് പാറ്റേൺ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പോസിബിളി ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ലൈക്ക് അധികം എക്സ്പ്ലനേഷൻ കാര്യങ്ങൾ. ഇതിന്റെ ബേസിക് റീസൺ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീംലെസ് പാറ്റേൺ വരാഞ്ഞൊരു ഒരു സംഭവം ഇന്റർലോക്ക് എങ്ങാനും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. കാര്യം ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് അതിന്റെ ആ ഒരു ടോപ്പ് സർഫേസും ഇപ്പൊ എന്റെ ടോപ്പ് സർഫേസ് വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഇറ്റ് ഫിറ്റ്സ് പ്രോപ്പർലി ടു എന്റെ ബോട്ടം സർഫേസ്. ദാറ്റ് ഗോസ് വേ. ഇപ്പോൾ ഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മുകളിലുള്ള രണ്ട് figures actually protruding ones, right? Those fits exactly to the bottom of the D surface അല്ലേ. സോ അതിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ലൈക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഓറിയന്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഇന്റർലോക്ക് ആയി പോകും. സോ പക്ഷെ ബിയും സിയും ദാറ്റ് ഡസന്റ് ഹാപ്പൻ എനിവേസ്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ ഓറിയന്റ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഇറ്റ് ഡസൻ ഗോ വെൽ. പക്ഷെ എക്കും ബിക്കും ഒരു പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ, എക്കും ഡിക്കും ഒരു പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വൈ ദ ആൻസേഴ്സ് ആർ എ ആൻഡ് ഡി. I hope it's clear. We are going on to next question. A painted solid is shown from two different directions. Which of the options can be same solid seen from another direction? Okay. So നിങ്ങൾ ഇതിൽ ബേസിക്കലി ഒന്നും വരുന്നില്ല. Like just plainly just look at the figure. ഓരോ സൈഡ് വ്യൂ ഒന്നും ലൈക്ക് ഇഫ് യു ഓരോ ഡയറക്ഷനും എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് ഇമാജിനിങ് എബിലിറ്റി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് സൈഡ്സ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ. ദ ആൻസേഴ്സ് ആർ ബി, സി ആൻഡ് ഡി. വി ആർ ഗോയിങ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഓപ്ഷൻസ് വിൽ ഫോം എ നോട്ട് വെൻ ബോത്ത് ദ എൻഡ്സ് ആർ പുൾഡ് ടുവേർഡ്സ്? സോ ലൈക്ക് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിലെ സി എന്ന് പറയുന്നത് വലിച്ചു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ what happens it is C just gets stretched അല്ലേ. at the same time അതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് ഒരു ത്രെഡ് ആയിട്ട് മാറും. അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് എ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ പോസിബിളി നോട്ട് ഗോസ് ലൈക്ക് ഉള്ളിക്കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ. പക്ഷെ അത് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് അതിലെ മുകളിലെ ബാൻഡിൽ നിന്ന് ഈ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റെഡ് പോർഷൻ റൈറ്റ് ദിസ് വിൽ ഗോ beneath this എന്നിട്ട് പുറത്തോട്ട് വരും, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആവും. ദാറ്റ് ഗോസ് വിത്ത് ദ സെയിം വൺ. സോ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക, ലൈക്ക് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് അഗെയിൻ ഫോംസ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. പക്ഷെ വെൻ യു കൺസിഡർ ബി ആൻഡ് ഡി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇത് ഇന്റർലോക്കിംഗ് ആണ്. ഇത് ഒരു ലൈക്ക് പോസിബിളി എന്താണ് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ബി ഒക്കെ ചെയ്ത് ലൈക്ക് ഇഫ് യു പുൾ ബി പോസിബിളി ഇങ്ങനെ ഒരു നോഡായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. So I hope you can imagine it. That goes same with D. So possibly B and D ആണ് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് വരുന്നത്. Next question being, figure P can be created by tilting four identical pieces. The
so should not overlap with the thing. Which one of the pieces shown in the options can be used to create the figure P? Assuming you can rotate and flip them. So ഇത് basically it's like playing ഒരു jigsaw puzzle പോലെയാണ്. So എങ്ങനെയാണ് possibly വെക്കാന്നുള്ളത്. So just sketch and see, you will get answer A and B. Okay. Going on to next question. Shown in the shown below is an isometric view of a cuboidal glass container of size 2 by 2 by 3 units. It contains a solid wooden box and some water. When tilted, which of the options will be the side view of the glass container? So നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു വിഷ്വലൈസിങ് എബിലിറ്റി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് വരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അനലൈസിങ് ഓഫ് എ വോള്യൂം കാര്യങ്ങളും സ്പേഷ്യൽ ഇമാജിനേഷൻ എബിലിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഹൈലൈറ്റ് ആക്കുന്നത്. സോ ലൈക്ക് ട്രൈ ഇമാജിൻ ലൈക്ക് ദിസ് ടു ബി എ ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നർ ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ. ഇത് ടിൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പോസിബിൾ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണ് വരിക? സോ ലൈക്ക് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ടത്? ഇപ്പൊ ലൈക്ക് ഒരു ഇഫ് സേ ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോളിഗൺ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ. ആ വാട്ടർ ഇസ് ആക്ച്വലി ചേഞ്ചിങ് ഷേപ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ടിൽറ്റിംഗ് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിന്റെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലെങ്ത് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിന്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ആവും അല്ലെ. ആ ഒരു വോള്യൂം, ബിക്കോസ് വോള്യൂം നെവർ ഗെറ്റ്സ് റെഡ്യൂസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. And possibly the answers are A and C. I hope it's clear. Try imagining it. Now we are going on to next question. Four solid pieces P, Q, R and S are arranged to form a cube. Which of the cubes shown in the options are not possible? എന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. So try making P, Q, R, S വെച്ചിട്ട് like try making different cubes. എന്നിട്ട് ലൈക്ക് ഓരോ സൈഡ്സും എങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്നുള്ളത് ലൈക്ക് യു ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ ഐഡിയ. idea of the position of the colors, and possibly ഇതില് തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസിൽ ആ ഒരു പൊസിഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്ലോക്സ് ഏതിലാണോ തെറ്റുന്നത്, ലൈക്ക് ദാറ്റ്സ് അങ്ങനെ തെറ്റുന്നത്, അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ലൈക്ക് യു വിൽ ഗെറ്റ് യുവർ ആൻസർ ഈസിലി. സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ബി ആൻഡ് ഡി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. ഐ ഹോപ്പ് the question is clear. I mean the solution is clear. We are going on to next question. A contractor has a set of ceramic tiles of which one tile is shown on the left. Okay, നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. Which of the options in the pattern are created using this tile എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. Again നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു തിങ്കിങ് എബിലിറ്റിനെയും കളറിനെയും കാര്യങ്ങളുടെ ലൈക്ക് ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ, അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു കാര്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അത് ബേസിക്കലി ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ലൈക്ക് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇറ്റ് ഇസ് റൊട്ടേറ്റഡ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് 4 കാർഡിനൽ പൊസിഷൻസ്, അതായത് 90 ഡിഗ്രി 180 ഡിഗ്രി ആൻഡ് 360 ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ ഓരോ റൊട്ടേഷൻസിലും അതിന്റെ വരുന്ന പാറ്റേൺ മാറിയിട്ട് അതിന്റെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ടിങ് ഒരു ക്യുമുലേറ്റഡ് പാറ്റേൺ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ അതിന്റെ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ our answers are A and B. I hope it was clear. We are going on to next question. Which of the options can be made using all the 4 pieces as shown in the row?
flipping the pieces is allowed. Flipping of the pieces are allowed എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു like that's a ground rule. സോ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലൈക്ക് ഇഫ് യു സേ ട്രൈ നെയിമിങ് ഈ 4 പാർട്സിനെ 1 2 3 4 ആൻഡ് ലൈക്ക് ഡ്രോ ദ ഔട്ടർ ഷേപ്പ്, ട്രൈ ഡ്രോയിങ് ഇറ്റ് ഇൻസൈഡ്. പോസിബിളി ഏതിലൊക്കെയാണ് നമുക്കിത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. ആക്ച്വലി വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഗെയിംസ് അല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പേപ്പർ റാമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ആൻഡ്രോയിഡ് കാര്യങ്ങൾ ഗെയിംസ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്പേഷ്യൽ തിങ്കിങ് എബിലിറ്റി കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ആക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വി ആർ ഗോയിങ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A puzzle board can be covered completely using a puzzle pieces, 6 of which are shown below. Which of the pieces in the options can be used along the 6 pieces cover board completely? Flipping and rotating of the pieces is allowed. Overlapping of the pieces is not allowed. അതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് റൂൾസ് വരുന്നത്. ഇതിൽ ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് ലൈക്ക് ഹൗ ക്യാൻ വി ഫിൽ ദ പസിൽ അഗെയിൻ? ട്രൈ സ്കെച്ചിങ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഈച്ച് പാർട്സ് ആൻഡ് you will get a possible solution as A and D. It's kind of very direct question. I don't think it needs an explanation. We are just going on to next question. Which of the chairs will rock to and fro? So നിങ്ങൾ ഇതിൽ എന്താണ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ റോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽ എന്താ വേണ്ടത്? ബാലൻസ് ആണ് വേണ്ടത്. ഈ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. എങ്ങനെ? സിമെട്രിക്കൽ ആസ് വെൽ ആസ് അൺസിമെട്രിക്കൽ ബാലൻസ്. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ജസ്റ്റ് നീഡ് വാട്ട് യു സേ സിമെട്രിക്കൽ ബാലൻസ് ആണ് ഇവിടെ ആകെ വേണ്ടു. സോ ഇതിൽ എന്താ വരുന്നത്? ബിയും സിയും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ എന്താണ്? സിയിലെ ഒരു ചെറിയൊരു നോട്ട് പോർഷൻ താഴെയും വരുന്നുണ്ട്. ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വെയിറ്റ് അൺഈവണും ആണ്. സോ പോസിബിളി ഇറ്റ് വോണ്ട് നോഡ്. ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നോഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു മൊമെന്റം വെച്ച് ഒരിക്കലും അത് നോഡ് ആവത്തില്ല. പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എ ആൻഡ് ഡി ഹാപ്പൻസ് ടു നോഡ് ഈസിലി. സോ അതുകൊണ്ട് എ ആൻഡ് ഡി ആണ് ആൻസേഴ്സ് വരുന്നത്. Now we are going on to next question. Which of the options are simple rotated image of P? Okay, so നിങ്ങൾ ഓരോ നോഡിനെയും ഇതിൽ പോസിബിളി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടിപ്പ് തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു കാണ്ട് ഇമാജിൻ പ്രോപ്പർലി ഇതിൽ ആ ഒരു നോഡിൽ വരുന്ന ഓരോ ഷേപ്പിനെയും ട്രൈ നെയിമിങ് ഇറ്റ് ഇൻ എ വേ 1 2 3 4 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ നോഡിനും വേണമെങ്കിൽ നെയിം ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ലൈക്ക് ട്രൈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് നോഡ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ പോസിബിളി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തതിൽ ഏതൊക്കെ ആൻസേഴ്സ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ദ ആൻസേഴ്സ് ബേസിക്കലി ആർ എ ആൻഡ് ബി. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഷോൺ ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ഇസ് എൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ക്യൂബ് വിച്ച് ഇസ് ഓപ്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റഡ് വെൻ ഷോൺ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇസ് ഫോൾഡഡ്. സോ ട്രൈ ലൈക്ക് ഫോൾഡിങ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾ അഗെയിൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓരോ സ്പേഷ്യൽ അനാലിസിസ്, അതായത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ലൈക്ക് try doing a 3D inside your mind. ഇത് ഓരോ സൈഡ്സും ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എന്താ വരുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടാൻ എന്താ വഴി? ഈ ഒരു പാർട്ടും അഡ്ജസന്റ് ആണ്. സോ പോസിബിളി വെൻ യു ഫോൾഡ് ഇറ്റ്, കണ്ടോ ഇതിന്റെ ലൈക്ക് ഇഫ് ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ടു ബി ഇൻ ദിസ് പാർട്ട്, ദിസ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇൻ ദിസ് പാർട്ട്. സോ അങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം. സോ അങ്ങനെ വരുള്ളൂ. സോ ഓക്കെ, ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നെക്സ്റ്റ് ഫോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വരുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ അല്ലെ. ഇതിന്റെ ടോപ്പ് പോർഷനിലായിരിക്കും ഈ ഒരു പാറ്റേൺ വരുന്നുണ്ടാവും. സോ ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു സോൾവ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ ആൻസേഴ്സ് ആർ ബേസിക്കലി എ ആൻഡ് സി. സോ with that we are completing first set of two questions. Now we are going on to multiple choice questions. അതായത് first question being 3 paper clips are attached in a paper as shown on the left. Which of the options show the back side of the paper എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. So again just try the like ഇതിന്റെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു മിറർ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ബേസിക്കലി ഒരു ആൻസർ വരുന്നത് അല്ലേ. സോ ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് റിയലി സിമ്പിൾ. ജസ്റ്റ് ട്രൈ understanding it, you will get the answer as A. Next question, which is the possible completing pattern എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓർഡർ മനസ്സിലാവും. ലൈക്ക് പെറ്റൽ ഷേപ്പ് ഫോളോഡ് ബൈ O, ഫോളോഡ് ബൈ ദ what do you say exhaust or radiation symbol, whatever it is. ലൈക്ക് ഏത് പാറ്റേണിലാണ് അത് പോകുന്നത്, അത് ലൈക്ക് അത് പോസിബിളി ഇപ്പൊ ഇന്നൊരു പാറ്റേൺ കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ദ ആൻസർ ഇസ് സപ്പോസ് ടു ബി ബി. ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ.
So I hope you understood the completing pattern. We are going on to next question. It's basically it's an animation question ആണ് പക്ഷെ possibly it's not working in the presentation, so just try imagining the animation in your mind. The animation of the revolving circle is shown there. Possibly ഇത് rotate ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് imagine ചെയ്യുക. If the flipping horizontal and the flipping verticality, which will be the resulting animation എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. So it's kind of really simple. Just understand its mirror image എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. The answer is D. Okay. You can set it's a question. You can set preferences in a mobile app by making a series of selections. You want to be notified of promotions and transactions but do not want to receive newsletters. So you want to allow access to your location mic but not won't allow access to your contacts, which is a corresponding sequence of the action. So like നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. What do we want, what do we not want എന്നുള്ളത്. So just try. So when we look at it, the first one, do not notify me on promotions. So that's a skip because we don't want it. Next one എന്ന് പറഞ്ഞാൽ send me newsletters, that's a skip. But we want transaction details, so that's a check. Next one is do not allow access to my contacts, that's a check. Allow access to my location, that's a check. And allow access to my mic, that's also a check. So possibly D ആണ് അതിന്റെ solution വരുന്നത്. Okay, according to the conditions that's given in the question. So next one is basically എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു like how will you analyze ഒരു mirror image അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു thinking capability അതിനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Like so in this question you have to be a spider. So continuing scene has been represented where like spider view of Sabina and എങ്ങനെയാ നോക്കുന്നത്, like the character Sabina, like when the spider looks, how she will be seen എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വരുന്നത്. So possibly like it's ഒരു bird's eye view ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ വരുന്നുണ്ടാവുക. So you won't be seeing the like നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു മിറർ ഇമേജ് അല്ല ഒരിക്കലും കാണുക. ഓൾസോ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ അല്ല കാണുക, ഒരു പാർഷ്യൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ ആണ് കാണുക. ആൻഡ് ഓൾസോ യു വിൽ ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ദ ലോജിക്കൽ ആൻസർ ഇസ് ഡി. സോ ഡി ഇസ് possible image of like view that the spider sees. So അതുകൊണ്ട് answer is D. Next question is which options is correct mirror image of the figure given on the left എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. So നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു മിറർ ഇമേജ് തന്നെ like try imagining it ഓരോ sides, like take one step at a time because there are a couple of curved lines coming. അപ്പോൾ ഓരോ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ like it will be like സേ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അല്ലെ, ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ലൈക്ക് യു കംപ്ലീറ്റ് ദ ജാർ, അങ്ങനെ 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 വരച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരച്ചിട്ട് ഇറ്റ് ഗോസ് ഇൻ ദിസ് മാനർ റൈറ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരച്ച് ലൈക്ക് ഇഫ് യു ട്രൈ ഇമാജിനിങ് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദ ആൻസർ ഇസ് സി, സപ്പോസ് ടു ബി സി. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. വി ആർ ഗോയിങ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിൽ ബേസിക്കലി വരുന്നത് എന്താ, ഷാഡോ എങ്ങനെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് സ്കയോഗ്രഫി മാനർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരുന്നത്. Skyrography, like it's a study of shadow. So solid sphere is kept in a planar surface, parallel rays are falling. What is the correct representation of the shadow cast എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. Like the shadow is supposed to be falling at 45 degrees. 45 degrees shadow fall ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ like proper 45 ആണെങ്കിൽ ഒരു സർക്കിളിന്റെ shadows are always supposed to happen in an elliptical shape. So that's why the answer is A. Okay. So next question എന്ന് പറയുന്നത് 4 students were given a task to design a stencil for the word pedagogy for spray painting. Shown in the options are the designs of each student that are to be cut into stencils for painting. Identify the design that will not work as a stencil to paint the given word. സോ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെൻസിൽ നമുക്കൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. സ്റ്റെൻസിലിന്റെ പാർട്സ് ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ ഒരു വേർഡിനെ തന്നെ അവർ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ PEDA ഇതിപ്പോ ഓരോ ഓപ്ഷൻസിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു വേർഡിനെ ഡിവൈഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ സി ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ. സി ഓപ്ഷനിലെ പെഡഗോഗിയിലെ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സെപ്പറേറ്റഡ് പാർട്സ് ആക്കിയിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പാർട്ടായിരിക്കും ഇതിലൊരു എറർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി ഓപ്ഷൻ ഇസ് ദ റോങ് ആൻസർ. ഓക്കെ, വി ആർ ഗോയിങ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Okay, a group of friends are on a trek.
The sunlight is directly above them. No other light source is present. Identify the most appropriate lighting from the scene. അപ്പൊ ഇതിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് വേറൊരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഇല്ലാന്നും പറയുന്നുണ്ട്, ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ടോപ്പിലാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നാൽ തന്നെ ഐഡിയലി നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ഷാഡോ കാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഓരോ ഓപ്ഷൻസിലും ഷാഡോ നോക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഷാഡോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടോപ്പ് ആവുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബബ്ലി ഒരു നൂൺ ടൈമിൽ കാസ്റ്റ് ആവുന്ന ഷാഡോ പോലെ താഴെ അവർ താഴെയായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് അവരുടെ ഷാഡോ ബാക്കിലോട്ടും, പിന്നെ സി ഓപ്ഷനിൽ ഫ്രണ്ടിലോട്ടും അതായത് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ബാക്കിലും, ഡി ഓപ്ഷനിൽ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ലെഫ്റ്റിൽ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഷാഡോ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റൈറ്റിലാണ്. സോ ഐഡിയലി ദ ആൻസർ ഇസ് എ. ഓക്കെ.